What is up, ladies and gentlemen? Welcome to this live prize draw. I am surrounded by my two best dudes out there, Mr. Dan Mulqueen What's and up? my dear cousin, Sylvain. What's up, Sylvain? Hey, gentlemen. So good to be with you. So happy to be here. Nice. We're going to have a little 45 minutes all together. Some people should be joining us. For example, Audrey. Hello. Welcome, Get the best Audrey. spot. Welcome. Welcome, Audrey. So, Yeah. as everyone does in the beginning of a live, so you just so that we can check some little stuff. It's nice just to look at all of you guys. You can tell us where you're from where you are watching this live. It's always cool. It reminds me that these people are real, Yep. Yeah, it's so fun. And these people have been expecting this live stream for a while now, all summer long. So much excitement. And today we get to dive into it. So it's going to be so fun. It was a long challenge, man. That was what, that was a long 3 one. months, right? 3.5 months, 3 months? 3.5 months. It was the summer challenge. So a long summer. Yeah. Summer has been long, especially for you, Dan. It was a good one. It was a long one, but it was good. Yeah. Hey, salut Amandine. Hello, Amandine. Hello. Oh, go ahead, Dan. That's for you. There was a guy from Ukraine, but it's hard to pronounce the name. We don't know the language. I don't know. Hey, Joe. Hey, Sonagi. It's good to see you. She has been participated. Yeah. We've watched your video. Watched your video. Oh, it's so fun. People are joining from all over the world. Yeah. We have some familiar names. That's fun. Excellent. Yeah. All right. It was really cool to watch all the submissions, man, from all over, all different. Yep. Yeah. We love the challenges. We love to see what everyone is doing with the simple instructions. I like it. So today we have a bit of an agenda for these 45 minutes. We will for sure have a little moment because Dan, Sylvain, and we've been watching your videos, guys, your participation to the summer challenge. So we've noticed here and there some little stuff that we can tell you in order to practice better or to play these summer things better. And just we saw some little stuff that we can address and to help you improve your playing. Then we will select and we will announce our favorite videos. It was really tough. We watched 150 videos. We narrowed it to a selection of 15 people. Then we narrowed it to 3, and then we found our favorite video, and that person will win Master The Handpan t-shirt. I'm sure everyone want a t-shirt, Master The Handpan t-shirt. Yeah, that is a prized possession. Yep. And man, you said 150 videos. That was insane to go through all this content. I mean, we'll dive into it, but so many different styles and scales. Inspirations. Yeah. It inspired me. Yeah, it was cool too, because like the way that it was set up for like play the basic one and then add your own after. Whereas like you see people really hyper focus on the basic, like just the pattern alone, and then their own influence. And you could say like, all right, that guy definitely took Sam Mayer's course. Like that guy definitely took Mumi's course, like to compositions. But yeah, it was very, very cool to see all the different takes. It was super nice. So we'll go back on the videos. We'll select a winner. Honestly, it's kind of a prize because you cannot buy a Master The Handpan t-shirt. So if you ever see someone with a shirt like this in the street, you could be like, oh, you won something at Master The Handpan. Yeah, you're in the club. You're in. Yeah. Then we'll do the drawing, and then we have some or we'll do something nice to tease you a little bit also about some projects we have at Master The Handpan. But before jumping into this very nice schedule, I want to introduce you to, so first of all, but you know him a lot, Dan Mulqueen. Dan Mulqueen is an amazing player, an amazing friend. We got in touch 6 years ago, I think, 7, 8. Like 2015. USA. A long time.
long time. We felt connected a lot. There was kind of a synergy between you and dude. Straight down. straight down. And we became super nice, super close friends. And yeah, we've done so many projects together. And Dan joined the team because I was lacking of handpan players in Master The Handpan team. I know I wanted his expertise. I wanted the guy. I was like, I want to work with him. So yeah, Dan joined the team, and recently there was this name that was in my mind for several years. I was like, I wish one day I could work with my cousin. My cousin, we've been doing Kiona together. We've done so many cool stuff. And I think it was time for you, Sylvain. You recently joined Master The Handpan. Why? Oh, because of what's happening on the platform. This is the most exciting time in this new handpan era. We've got a thriving family, a thriving community. You know, the world just went through something traumatic with the pandemic, and now we're back playing music, connecting with each other, and introducing this instrument to the masses. And beautiful music is being played. People are learning and growing and having fun. And I just was really excited to get involved. It's so good to have you. I'm so man. well surrounded now. Quite an addition to the team. Like, quite an talk addition. about like a guy who does everything. You know? Yeah, he does everything. He's the we say Swiss knife. Yeah, the Swiss Army knife. Yep. Swiss Army knife. He does so many things. So I'm so blessed, guys, to have you in the team. You are bringing a lot of ideas, value, content, and I love your brains, guys. That's what I love. I love your brains, your creativity, and so it's so good to have you. So starting from now, I'm going to be talking in French, and Sylvain, you'll be translated in English. Je veux vraiment accueillir tous ceux qui parlent français en m'excusant. Quelle horreur d'avoir cette plateforme, d'être français et d'avoir envie de pourvoir et de faire un maximum de choses, voilà, à l'international. Mais du coup, je suis partagé et je dois à chaque fois faire de l'anglais et du français. Yeah, it's so funny being French and having to do most of Master the Handpan in English, but welcome to all of our French speakers as well. We value you and you're welcome here. Et c'est un grand plaisir, c'est ça, d'être avec vous. On va passer 45 minutes ensemble. Je redonne juste un peu l'ordre. On va revenir sur un peu tout ce qui s'est passé avec ce challenge. Rappeler encore une fois pourquoi c'est bon de participer à ces challenges. On va revenir sur... on a noté, Sylvain, Dan et moi, des petites choses qu'on peut vous partager pour enrichir votre jeu, vous donner des petits conseils de pratique. So for the next 45 minutes or so, we're going to kind of go back to this summer challenge. And we have a lot to say about it. We've been focusing on everyone's playing, and we want to share a few tips, some of the things that we learned and that we saw. And it's going to be fun. Ensuite, et ça fait du bien pour ceux qui nous rejoignent, ensuite, on va sélectionner nos meilleures vidéos et il y aura un gagnant. Ensuite, on fera la raffle et ensuite, on vous présentera un petit truc on va innover et on va vous parler de nos futurs projets. So first, we're going to go through some of our favorite entries from this summer challenge and tell you why. We'll watch them with you and we'll tell you why we love them. The winner of our favorites will win a Master the Handpan t-shirt. Then we will do the drawing for the handpan giveaway. That's the big ticket item for today's live stream. The winner will be selected at random and will win a YataoPan D Kurd 13 handpan. That's an awesome scale. And third, we will give you a sneak peek of what we're working on. We've got big plans coming at Master the Handpan, and you'll get to see a preview. Ok, super. Donc, alors, c'est parti. Je vais me prendre un petit instrument sur les genoux. N'hésitez pas, Sylvain et Dan, à aussi partager vos petits retours sur tout ce que vous avez vu quand vous avez regardé ces vidéos. All right, so David is grabbing a handpan, putting it on his lap, and he's going to go over what the exercise was for this summer challenge. Donc, bon, le cadre est peut-être pas le meilleur, mais
on avait ce pattern, je vais le rejouer, donc ça va donner quelque chose d'autre, j'ai un nouvel instrument. Donc ça, c'était le rythme de base. So this was the starting point for the Summer Challenge. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, Dan et Sylvain, mais j'ai trouvé qu'il y avait des fois un manque de nuances et de dynamique dans la façon dont on jouait les accords. Yeah, so what do you think, Dan? David was saying there's a lot to do here with dynamics on how to play this chord progression. Mm-hmm. Yeah, I think, and that was like going through the videos. What made it so cool is like you could see the different approaches to these dynamics. So it's like you can do the notes, kind of stagnant, just like that every time. But where some of the real creativity and like expressive playing comes in is when you kind of utilize dynamics between the notes. So I thought that was a really cool part of the challenge for sure. Yeah, and just imagine you have a number for each chord, like 10, 0 is nothing, 10 is... Yeah. Maybe it's going to be 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, and like play with different dynamics. We need to feel this wave. Yeah. Donc, pour les francophones, il y avait dans le cadre de ce défi, il y avait donc le challenge de jouer avec la nuance. Si sur une échelle de 1 à 10, on devait noter la force de la frappe, eh ben, avec la même suite d'accords, on peut vraiment avoir un jeu évolutif, dynamique, qui change, et c'est ce qu'on a vu à travers toutes les vidéos de nos élèves. Ensuite, j'ai noté, je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais ça a été génial, et à chaque fois je me disais, oh là là, j'entendais 2 tournes du truc, et après je me disais, est-ce qu'ils vont faire un beat avec? Et on a eu plein de beats. Et en fait, il y en a, et c'est un petit tips que j'ai à vous donner, il y en a qui ont eu du mal à caler leurs éléments percussifs par-dessus les accords. C'est-à-dire qu'ils se disaient, ok, là, ça va, et là... Et ils essayaient d'avoir le pouka à chaque fois, mais ils se perdaient dans la suite d'accords, ils avaient du mal à intégrer. Donc, mon conseil, c'est vraiment chanter le truc. Poum, pac, poum, pac, poum, 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 pac. Enfin, de chanter et ensuite de se dire où est-ce qu'ils sont. Poum, pac, poum, pac, poum, poum, pac, poum, pac, poum, pac, poum, pac, poum, poum, pom, pom. Donc, essayez, c'est le tip, je le résume comme ça. Quand vous essayez de rajouter un groove, chantez bien les éléments rythmiques pour pas rajouter des temps au pattern. It was so fun to see and to expect students in their Summer Challenge entry to introduce the backbeat, to go from the basic pattern to adding the slap, the tack sound on by the flange of the instrument. And but what the challenge that comes with that is to be able to maintain that syncopation, to maintain that backbeat as you're moving across the instrument. Your hands might be located on the opposite side of where you're typically hitting that slap sound. And so a piece of advice that David is sharing is try to sing it as you play along, and that will help you to remember to play that backbeat, to play that accent by the flange of the instrument. Dan? Yeah, I think I agree 100%. But I think it's also when you start to get into some of the more percussive style of playing, there's we feel like this need, because we practice it so much, to include it in everywhere, where I think a lot of times with techniques like that, with the like the slaps and tacks and stuff, it's a lot of times like less is more, because especially something like this where like the melody is so important, where just like 1 or 2 little slaps is going to kind of totally transform the groove. So kind of work smart, not extra hard type of approach. So play it, jouez-le et essayez de chanter où vont être les accents. Tac, et on commence tout doucement. Tac,
Yeah, so try to sing a little along with it. The pattern itself was already pretty busy, so like Dan said, less is more. You don't need to add a, a lot of percussive elements with this pattern to make it sound good. Ensuite, il y avait comme l'idée, c'était vraiment de développer le truc. Je pense qu'il faut toujours se dire, il faut arriver à sortir des sentiers battus. Et c'est vrai que ça, c'est le premier réflexe. Mais de se dire, OK, comment je peux garder les mêmes accords? Et donc, il fallait jouer sur la durée, combien de temps on restait sur l'accord, quel était le groove qu'on faisait dedans, et vraiment d'essayer de jouer, de garder cette sensation de pam, 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 mais venir lui rajouter vraiment comment on peut dire, il fallait vraiment, je pense, sortir des sentiers battus et essayer de garder la même sensation tout en sortant des rythmes très différents. Yeah, we were really pleasantly surprised by how many of you really uh, surprised us with different patterns that we weren't expecting, different variations that we weren't expecting. You were drawing outside the lines, as it were, doing something we didn't expect. That is difficult, but way to go, because that's really what made it so fun to go through the videos. Par exemple, vous auriez pu sortir un 6-8. Etc. So that's David demonstrating the same pattern here, but in a different time signature. So instead of 4/4 in 6/8 here. Donc voilà, petit tips, quand vous avez voulu faire des fils pour remplir, souvent le fil, vous ne comptez pas combien de temps il doit durer. Donc vous devez avoir cette horloge interne qui vous dit 1, 2, 3, 4, 5, plus en 6-8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pour votre fil, encore une fois, je vais en faire d'autres, mais je vais vous faire une fois un fil qui n'est pas contrôlé et qui sort du cadre, et une fois un fil qui est bien dedans. La solution, c'est de chanter. Tu peux peut-être dire ça, Sylvain, et après je joue. So David's going to demonstrate fills. So as a reminder, fills are these segments to link two different patterns. They're a transition point. And what's hard with fills is to make sure that you're staying within your allotted time. So David's going to demonstrate doing it wrong and doing it right. Wrong. Why? Because I didn't. Pourquoi? Parce que j'ai pas respecté le cadre dans lequel je joue, qui est en 4. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4. Je sais même plus ce que j'ai fait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai dépassé le 4. Je suis pas resté dans mon cadre. So if you have a 4 count, it really helps to sing it. Otherwise, you might go beyond and you don't fall back on the 1. Yep. The right way. Et là, si je les compte, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pardon, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Je reviens bien sur mon 1. So by counting by counting it out loud, you can ensure that you're falling back on the 1 and your fill is exactly where it needs to be. Je peux leur faire un petit exemple. Ils ont qu'à compter 1, 2, 3, 4 et ils vont voir qu'à chaque fois, je retombe bien sur le 1.
So if you try to count along with David's playing, you will be able to see where the pattern starts and ends and how the fills fit in. Etc. Donc ça, c'était un petit tip. Ensuite, j'ai vu, et ça, il faut vraiment qu'on en parle, j'ai vu beaucoup de doigts raides comme ça, qui essayaient d'appuyer sur le handpan plutôt que d'avoir ce petit fouetté qu'on a, qui vient du poignet. Donc attention, vous avez souvent, certains, les doigts un peu raides et vous êtes un peu parallèle au sol alors qu'il faut bien épouser la forme de l'instrument et venir faire des petites pichenettes et pas appuyer. Et je vois souvent des doigts qui sont en dessous comme ça, qui se baladent et qui essayent d'appuyer comme ça alors qu'on vient leur donner un petit fouet. So one tip on posture and just body positioning and the movements of your arms and fingers. Make sure you drop your shoulders and that your arms are flexible. And David's often using the example of a little whip. Imagine that your finger is the end of a whip. And as you adopt the curvature of the instrument, instead of being stiff and tense, you can relax and approach the instrument in a more flexible way. Yeah. Any other, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez vues un peu dans les vidéos que vous aimeriez parler? Puis moi, je peux les démontrer si vous n'avez pas votre instrument à côté de vous. Well, I think we could transition to watching a few of our favorite clips, and I think we'll be able to and to comment live. Yeah. So, alors, il faut bien que je reste en français. Désolé, français, je suis fatigué. Donc, ça a été chaud. On a tout regardé et je vais donner 15 noms qui ont particulièrement retenu notre attention à tous les trois. So we watched all your videos, all 150 plus videos, and we're going to give you 15 names of people who really caught our attention and who deserve a special mention. Alors, Johannes, Alexandra Rejou, Peter Botnar, Freya Ray, Vincenzo Avoglio, Fabian Fabian Madern, Dirk Nieus, j'espère que je le prononce bien, Somaji, Yuko Watanabe, sorry désolé si j'écorche les noms, Rudolf Burdice, let's try if I pronounce correctly, désolé. Mallory, ça je suis sûr, je la connais. Sofia Devini, que je connais aussi, là j'écorche pas. Wenny, Florian Nigert, Erimil Battle. Désolé, Sylvain traduit ça, je suis désolé si j'écorche des noms, c'est très dur selon la nationalité de dire ça correctement. So those names, if you heard your name, special mention to you, special accolade. We're not yet at the drawing, but we wanted to give you a special shout out because we enjoyed your playing. Sorry for mispronouncing your name. We've got students from all over the world with all sorts of beautiful names. But if you heard your name, well done. You caught our attention for sure. Et alors, un travail super dur, réduire à 3 personnes. Mais peut-être avant de réduire, j'aimerais juste vous remercier vraiment tous. Parce qu'à partir de maintenant, là, il y a déjà peut-être un peu des déçus ou quoi. Mais je vais dire un truc qui a l'air kitsch. Mais c'est vraiment sincère.
il y a personne qui perd en fait. Là, on tripe, on fait gagner, il va y avoir un t-shirt à gagner, mais personne ne perd parce que franchement, se concentrer sur un exercice, le travailler, l'apprendre, explorer sa gamme avec, se filmer, là, avec les exigences que c'est de se filmer, on réalise nos erreurs, on refait, j'imagine, il y en a qui ont fait 20 prises, 30 prises, le partager et recevoir du feedback des autres, ou ne serait-ce que des petits likes, des petits « oh, c'était chouette » et tout ça, mais ça, vous imaginez même pas l'impact que ça a dans votre jeu, dans votre joie, dans aussi le fait que vous bénissez d'autres personnes en partageant. Alors, tous ceux qui se sont excusés oh, désolé, c'est la première fois que je partage, s'il vous plaît, continuez, n'arrêtez pas, parce qu'en fait, vous faites bien plus que d'apprendre un pattern, vous faites du bien aux autres, vous grandissez dans votre apprentissage du handpan, vous êtes inspiré par ce que les autres font. Donc, un grand merci à tous d'avoir participé et bon courage, Sylvain, pour la traduction. So, as we move into narrowing down our favorite videos from all 150, we need to give a little time out and just thank you all for participating and just reinforce that yes, there will be a winner of a Master the Handpan t-shirt from our favorite entry, and there will be a winner of the giveaway chosen at random, but there are no losers. What you did all summer is encourage each other, push yourself to learn and grow, and in that sense, in our eyes, everyone wins when we practice together. And so we just want to encourage you, if we spend the next few moments looking at our favorite videos and yours isn't part of it, you were still part of what we did this summer together. And we hope that you feel like you won a little something by being a part of this. I thought it was really, really cool too to see, like, on the submissions, like the other students commenting on everyone's stuff, like the community engagement there was like, everyone was so encouraging to each other. It was really nice to see. Ouais, et ça, c'est un truc qui est trop bon. Et donc, vous avez, Sylvain, tu l'as bien dit, en fait, au-delà d'avoir gagné ou pas gagné, ils ont énormément donné en participant, ils ont inspiré d'autres personnes. Donc voilà, ils ont peut-être pas gagné un t-shirt ou ils auront peut-être pas gagné l'instrument, mais ils ont donné. Et je sais pas, mais je trouve des fois qu'il y a encore plus de plaisir à donner, à faire du bien à d'autres qu'à recevoir. Donc c'est vraiment du win-win de partout. Yes, it is more blessed to give than to receive. And what came across to us in all these videos is you gave generously of yourself, of your talent, of your joy, of your efforts, connecting your phone, uploading the video, commenting on each other's entries. And that was just awesome to witness. So thank you. Et c'est le cœur de Master The Handpan, c'est vous, c'est cette communauté. Sans vous, il y a rien en fait. Donc un grand merci. That's what Master the Handpan is all about. It's this community, this growing family. So, yeah, let's go. Et roulement de tambour, les 3 personnes, quand on a réduit la liste, je donne les 3 prénoms. Alexandra, ça a été très dur. J'ai voulu changer les règles du jeu. Je me suis dit, il en faut 4, mais il faut quand même que je maintienne ton nom. J'ai hésité, mais finalement, je t'ai pas choisi. Ma chère et tendre amie, j'étais là sous les yeux. C'était la sélection de 4, mais on doit faire une sélection de 3, mais je voulais quand même le dire. Mais on retient Peter Bodner, on retient Vincenzo Avolio et on retient Mallory. All right, so those 3 names were our top 3 favorite videos that we enjoyed, and I believe we're gonna watch them We are together. gonna watch them, and actually, guys, this is something that we are going to do in the future. Sylvain, Dan, and I will. You may have heard about the membership. This new way of providing you content that is going to be soon released. It's called Master The Handpan Academy. Honestly, you're going to love this. You're going to have very cool. Very this cool. Is very cool because we heard you. It's kind of expensive to buy several courses. You're going to have a little subscription, a monthly subscription, and you will be able to access all the existing courses and all the next one. And in addition to all of that,
the three of us right here that you see are going to commit to give you a lot of extra content, live stream, and other stuff. And one thing that we are going to do within this membership is every month we'll jump live like this with our favorite drink, and we're gonna share some videos of you, some of your videos. If you want to have some feedback on your recent compositions or stuff, we're gonna go live and we're gonna comment some videos. So when we comment these videos, not only you, the people selected, you will receive some awesome feedback, but also the other ones joining and watching this video will learn a lot, because when you hear some people commenting some videos, you get to learn also for yourself to apply back on your instrument. Sylvain, à ton tour. En français, c'est le moment parfait pour vous parler de la Master The Handpan Academy. On est très très fiers de proposer prochainement cette nouvelle formule qui vous donnera accès à un maximum de contenu, bien au-delà de ce que vous donne l'accès d'un seul cours, et à un prix beaucoup plus bas. Et dans le cadre de cette académie, on aura des animations tous les mois, plusieurs fois par mois, notamment un format qui correspond un peu à ce qu'on va faire là en direct avec vous, où on analysera ensemble les vidéos qui ont été soumises le mois passé, et pour voilà, déconstruire, commenter, féliciter, apporter des petits conseils. Et donc, vous avez le lien à l'écran. N'hésitez pas à réserver votre place pour la Master The Handpan Academy. C'est parti. Donc là, on va vous faire la version très petite de ce qui se fera. Ça s'appellera le Student Focus. On vous le fait version vraiment petite. On prendra le temps dans l'académie. Voilà, petite traduction et puis après on se lance. So down the road, this will be one of the monthly events on the Master The Handpan Academy. It will be called the Student Review and the Student Focus. And we will review these videos together. So here's a sneak peek of what to expect. On démarre avec la première vidéo et qui va être ensuite commentée. Regardons et profitons ensemble. Et puis, il y aura le gagnant parmi ces trois-là qui sera annoncé à la fin. Okay, so let's start with Peter. Wow.
So Peter from Hungary, someone in the comments was asking where Peter is from. Peter from Hungary, I really liked this video. This was the summer challenge, so to see someone recording outside was kind of a nice touch. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette vidéo, le fait de l'enregistrer dehors dans le cadre du Summer Challenge, j'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil marrant. Peter vient de Hongrie. So guys, what I really liked about this is it felt like a complete song. There was an intro, there was some anticipation, some suspense, and of course a nod to Sam Mayer. He incorporated, so Peter incorporated content from the lessons, from the Master the Handpan lessons, and that just makes us happy. And yeah, so donc juste en français, Peter a fait une reprise, il a intégré une reprise du morceau célèbre de Sam Maher dans le métro new-yorkais, et donc voilà, il a combiné des éléments d'anticipation, de tension, une belle intro, une belle conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez? What do you guys think? Yeah, I thought it was again like keeping the challenge in mind of like the motif, the challenge song. He did that well on its own, but then even when he kind of deviated from like the pattern, like note for note, he still managed to come back to like the main idea, like da 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 da, da like even just a little like tip of the iceberg of the groove, and it kind of like brings you back to what you're listening to. So I thought that was really cool. Ouais, tu pourras traduire en anglais, Sylvain. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que dans sa partie B, en fait, il est resté sur 2 notes. Il a gardé son petit groove. Et en fait, il restait que sur une alternance de 2 notes. C'était un peu frustrant, mais il nous a donné envie d'arriver sur la suite d'accords complète. Et quand il est revenu ensuite dessus, c'était vraiment chouette de rentendre. On était un peu comme, ça y est, il a fait de ce pattern un refrain et il a créé un couplet très simple, très, très droit là. Et quand on arrivait sur la séquence d'accords complète, ça nous faisait beaucoup de bien. Il a réussi à créer cette anticipation-là. So Peter introduced some variation by not always repeating the same chords of the challenge, and he built a structure that was akin to a verse and a chorus. Yeah, and that is a palate cleanser, and it built anticipation, and it's something that we weren't expecting, but really enjoyed. Yeah. Et peut-être petit. No, go ahead. No, you first, bro. You first. Go ahead. Peut-être que du coup, pendant cette alternance qui était que sur 2 notes, quand il a pris le groove et qu'il est resté sur 2 notes, sympa de ne pas montrer toute la suite d'accords, mais peut-être que là, il aurait pu juste dessiner avec sa main gauche une autre petite bassline, une autre petite ligne de basse très différente et peut-être aller sur des notes qu'on n'a pas encore entendues dans les accords. Donc peut-être que c'était très simple, très efficace d'alterner 2 notes, mais il aurait pu dessiner une petite ligne de basse avant de revenir sur les accords complets. So what Peter did was to not play the entire pattern and to stick to a simple bass line alternating between 2 low notes. And one suggestion that we would have to make this even better would have been to introduce another bass line, another melodic pattern, as he maintained this anticipation on the high end of the scale, sticking to that same note. That would have just brought it to the next level. Yeah. I guess if I could add a piece of constructive feedback, like in the beginning, you see, especially when you have a lot of space between notes, it was, and this happens to like everybody, but it's like you in your head, you know that your hands need to go from here to there. You need to do this movement. But sometimes when you would hit the note, you would wait until the very last second to make this move. Right. And it was like this really like quick movement where if you just kind of were more comfortable with the pattern, it would have been a more kind of consistent movement. And it translates to, like the striking being more consistent and the dynamics being more there because you're not rushing to get across the instrument. You're kind of getting there
on like in time. And the other thing that I notice is like your ideas for fills and the like strength in the chords were there, but for like to take that style, like that part of your playing to the next level, it's really just about repetition. So if you just like 15-20 minutes a day with a metronome and just did singles, doubles up and down the instrument just to get like extra familiar with rudiments and moving at different speeds, that I think would do you a world of good. So those would be my like constructive feedbacks, I guess. Ce que Dan dit, donc je vais les résumer. Je vois le temps aussi qui passe. On a 2 autres vidéos. Donc c'est vrai qu'il y a des mouvements qui sont spéciaux. On est là, d'un coup on se retrouve avec les mains qui sont croisées. Et un bon moyen de garder de la fluidité, de la précision et de rester bien carré, c'est d'anticiper. Et il a trouvé que Peter attendait le dernier moment pour balancer ses mains de l'autre côté. Alors que ce qu'on peut faire, c'est déjà anticiper où sont les prochaines notes pour y arriver plus rapidement dessus. Donc, être bien conscient de ces trajets qui existent entre toutes les formes d'accords et de bien les anticiper. Comme ça, il n'y a pas de tension, genre « Ah oui, c'était là le deuxième et là le troisième ». Et ça fait beaucoup de fluidité dans le jeu. Et ensuite, le dernier conseil qu'il lui a dit, c'était pour avoir vraiment des fills, donc des breaks qui sont efficaces et aussi qui sont au service de ce côté fluide du jeu, c'est de vraiment les travailler avec un métronome et peut-être des fois, pour travailler un peu ces enchaînements, c'est de travailler des fois des frappes seules et des fois des frappes en double, donc de prendre sa gamme et de faire taper une fois la note en montant et après la taper 2 fois, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et on redescend. Ces petits exercices-là, ils ont l'air tout bêtes, mais ils servent beaucoup les feels quand on vient après à choisir nos notes. Bravo. Bravo Peter, bravo Peter. C'était excellent. On va aller sur la deuxième vidéo, si vous voulez bien. Dan, la parole est à toi. Bravo. Dan, go first. Okay, cool. Yeah, you have to in French, dude. I don't know what you just said. I need Sylvain. Now this is so much better with Sylvain. No. You go in English and we'll translate. But yeah, no, I like that one very much. I thought the attention to detail was, again, keeping the idea of the challenge in was amazing. But what I really liked was like the little fill that he threw in there and the, kind of changing it up from like eighth notes every time and then kind of throwing in like this little triplet variation, da, 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 that kind of thing. I thought was really nice. My constructive feedback for him was he was playing with dynamics where he had like clear distinction between the ghost notes and the high notes, but it was kind of like if you were to look at it in terms of like a percentage thing, it was like he would play 10% and then like 60% intensity. Right. And there wasn't much of like a gradual flow between light playing and heavy playing. It was kind of light, heavy, like it kind of bounced really quick. So my feedback to him would just be to work on kind of getting from super quiet to super intense and, back from super intense to super quiet with, instead of 10% and 60%, really focus on that 10, 20, 30, 40, 50, not just boom, boom, I think that would help your playing a lot. And it was a great video. That was one of my favorites. And yeah, that was Vincenzo. I forget his last name, but yeah, nice work, man.
Donc, le commentaire de Dan, c'est de faire attention à la nuance, surtout quand on joue d'un instrument en acier inoxydable dans un endroit qui résonne autant. C'est de jouer avec voilà, toute cette limite de force que l'instrument nous autorise en allant du très peu à un son plus fort, plus prononcé. Dan remarquait le fait que voilà, il a bien utilisé les breaks, les fills en tant que transition entre les suites d'accords. David, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, David, moi what do j'ai you think? beaucoup aimé Là, on a un exemple de quelqu'un qui a bien pensé le placement de ses tacs. Ils sont très bien faits, ils tombent aux bons endroits, ils mettent pas le pâté dans la suite d'accords, ils sont intelligemment displayed. Voilà. So, Vincenzo? Vincenzo's use of text of these percussive elements was very thoughtful, very careful, and they resonated really, really well. You can tell that this space, I don't know if it's his home or it's a resonant space, and it just sounded really wonderful. But it didn't bleed over into the rest of his play. So it was really well adjusted. Et je pense qu'il aurait pu ajouter des petits éléments rythmiques, vu qu'il a l'air de bien savoir quand les placer. Ping, tac, ting, tac, ting, ting, tac, ting, stac, un petit break là avant de repartir. Il avait de la place. Plim, pim, pam, plim, rakutum. Il aurait pu jouer un peu sur le ding et le shoulder pour remplir un peu avant de revenir sur le 1. Yeah, so guys, your instrument is a wealth of sounds, playing with the ding, playing with the rim tones or shoulder tones right on the edge of the diaphragm of your center note. So this is David's piece of feedback that Vincenzo could have played more rhythmically and introduced additional sounds. So keep that in mind in your own play as well. Ouais, je le montre vite fait, mais... And he'll show you. Un petit break comme ça. Un petit quelque chose qui nous donne envie de redémarrer sur une nouvelle tourne. It doesn't take much of percussive element. We're not necessarily at a drum circle here, but your handpan is a melodic percussion, and the richness of the sound for those percussive textures is really on the center note. So consider using that in your transitions and also to get our head to bob along. Sylvain, quelque chose à partager? Alors moi, j'ai beaucoup aimé justement sa sensibilité. Comme je l'ai mentionné, on a l'impression que ce lieu dans lequel il a enregistré avait beaucoup de réverb naturel et son instrument vraisemblablement est fabriqué en acier inoxydable. Donc, à bien faire attention avec ce matériau qui résonne pendant plusieurs secondes, de ne pas trop charger, que ça ne devienne pas brouillon. Et justement, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il ait laissé de la place pour que ça respire dans la deuxième partie de la vidéo. Je trouve que ça contribue à ce que ça soit distinct et voilà, agréable à écouter. Okay, so Sylvain just said that he really enjoyed Vincenzo's sensitivity. He's been doing a great use of that reverb of this place that he must know. I think it's maybe where he lives. But be careful not to play too hard, because you have some the resonance of your previous chord that you may not want on the second one, and so you have to be careful about this use of resonances, especially because it seems to be a stainless steel plus really resonating places. And he also said that something that is kind of complementary to what I said. He said that it's nice also
not to do anything before going back to the pattern. He left some spaces so that just to let those notes sounding and resonating, and this is cool. It gives a nice vibe to the pattern. I think that was pretty much it. So a big bravo to Vincenzo. Sorry. On va partir avec Mallory et on va voir où cela va nous mener. So this is our third video. Wow. Bravo Mallory. Allez, je me lance. Alors, j'ai beaucoup aimé le petit poussin jaune qui est juste à côté. Non, si, je l'ai bien aimé. Mallory, tu nous as donné un très bel exemple de ce que c'est que d'enchaîner des parties très distinctes. Distinctes par la grille d'accords qui changeait, distinctes par l'utilisation des notes en haut et distinctes par les grooves. On avait vraiment le pattern, un premier développement mélodico-rythmique et ensuite il y a eu un changement de groove. C'était magnifique. Yeah, so David is commenting on the variety of play that is showcased in Mallory's video, introducing grooves with the center note and taking that away, the variety of styles, really playing styles that we witnessed in this video. Very creative, very versatile. Et elle a fait un petit ostinato avec une note en haut. She kept elle a gardé la note aiguë, là, c'était très, très fin. Yeah, she displayed finesse and technique, and we definitely noticed. Dan? Yeah, I thought it was cool. There was a lot of variety in like the striking, like the actual tones she was getting out of the instrument, and also rhythmically, it wasn't just, eighth note the whole way through. There was like a lot of nice little rhythmic variations and striking variations, and I think like a real attention to detail to the strikes. So, we know as players like the difference between letting a ding open and stopping it staccato, like technically is not that different from each other. It's if you could do one, you could do the other. But to incorporate that in your playing takes a real level of understanding and, how to utilize it the best way, because nobody just wants to hear close the whole song. But throwing one or two into a groove really adds another layer of texture. So, to kind of be able to like address that, not overuse it, not underuse it, and use it to enhance a pattern was really cool. Also to keep the note structure while adding some extra eighth notes and 16th notes between different notes on the instrument while keeping the melody the same, I thought was really nice. That was a really good one for sure. Donc Dan a l'impression que elle nous a bien démontré tout son vocabulaire à travers cette petite démo, de placer des techniques, pas tout le long de la vidéo, mais juste comme ça, un accent ici et là. Et justement, c'est ça qui fait que c'est précieux quand ça n'apparaît qu'une seule fois dans une vidéo. Voilà, c'était très agréable. Allez, petit encouragement, peut-être, elle peut encore travailler son toucher qui était peut-être un petit peu encore lourd. Elle arrivait de loin sur l'instrument. Il y avait beaucoup de distance entre la surface du handpan et sa main. Et je pense qu'en se contraignant à jouer voilà, juste un lever
comme ça, de rester pas loin, elle pourrait gagner dans les nuances et dans la qualité du toucher. Et ça serait vraiment au service, en plus de ses parties musicales et de ses petits remplissages qu'elle a fait. So one piece of feedback, an area for growth, is to keep your hands closer to the instrument, have smaller movements, and this will help you with more finesse in your playing, and I think will make it more comfortable too, as you don't have to move so much as you're playing your instrument. Yeah, if I could just add to that too, like it's, keeping a lot of times when people transition from playing a very like elbow and shoulder intensive style to more of like a wrist intensive style, which, we know it's a bit less intense. It's also more comfortable to not have to move as much. A lot of it is kind of strength and comfortability. So in the beginning, you might not get the exact same sounds that you're getting now, but it's really a matter of repetition and being aware of like how you could be as close to the instrument as you can while still getting all the sounds that you want. But for sure, when you're closer to the instrument like that, like David said, dynamic playing is a lot easier because your hands are closer, and then you can always come further away. But it's hard to kind of go from coming way up top to here and then trying to play light at the same time. Like it's much easier to go the way that Dave said. So. Ouais, donc Dan dit que c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs, hein, et là on le voit chez Mallory, où on voit que l'épaule et le coude sont en train de bouger, alors qu'on devrait pouvoir vraiment avoir aucune tension ici et juste avoir ce mouvement du poignet. C'est lui qui vient donner toute la force au mouvement qui est nécessaire. Il n'y a pas besoin de plus. Donc en fait, on s'économise de l'énergie. Et aussi, c'est au service vraiment du toucher, de ne pas avoir tout le bras qui est engagé, toute la chaîne du bras qui est engagée pour arriver sur l'instrument. Surtout que si on va de loin, c'est rare qu'on arrive doucement sur l'instrument. Alors qu'en restant ici, on peut vraiment contrôler et on pourra augmenter, mais toujours en utilisant le poignet. Donc au début, ça va changer totalement ton toucher, Mallory, et peut-être même la qualité du son qui va sortir, mais attache-toi, accroche-toi, parce qu'au bout d'un moment, tu vas vraiment retrouver toute la force nécessaire, mais dans un geste plus petit. Ça sera au service de la fluidité de ton jeu, de la qualité du son, et puis tu verras. Tu verras, ça sonne vachement mieux quand on vient pas de loin. Bien, bravo. That was great. Yeah, so those were our top 3 favorite videos. C'était nos 3 vidéos préférées. Parmi ces 3, il va y avoir une vidéo que nous allons retenir pour un gagnant ou une gagnante d'un t-shirt de Master The Handpan. So one of the 3 is gonna win a Master The Handpan t-shirt. Who's it gonna be? Shall I say it? Go ahead, bro. I have the honor to say that Mallory, you stayed the favorite one. That's the one we ended up with, our favorite. Mallory, bravo! Bravo, gagnes. Mallory. Donc Mallory, tu vas recevoir un t-shirt de Master The Handpan pour te féliciter. C'est ta vidéo qui a été une de nos préférées, notre préférée sur tout ce Summer Challenge. So Mallory is getting a Master The Handpan t-shirt for being the video that really caught our eye and that we watched over and over again. And we'll please send all the details. Yeah, just send an email, Mallory, to contact@masterthehandpan.com and write colors, size, and full address so that we can ship it to your place. OK. Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, nous allons participer maintenant. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires, est-ce que vous avez kiffé le fait que, voilà, 3 personnes qui connaissent un petit peu le handpan, quand même, avec le temps, se mettent à commenter des vidéos qu'ils choisissent comme ça? Est-ce que vous avez appris des choses, même si votre vidéo n'a pas été choisie? Dites-le nous dans les commentaires si ce format, vous l'aimez. Bien évidemment, il sera fait avec encore plus de préparation, de détails et de conseils dans le membership de la Master The Handpan Academy. Mais est-ce que ça vous a plu? Sylvain, si tu peux me traduire ça, s'il te plaît. So before we move into the actual handpan raffle, the drawing, let us know in the comments, what did you think of this little segment, this student focus segment?
If your video was selected, was it helpful to get feedback? If your video was not selected, do you still get some out of it? Between the three of us, we probably have 50 years of experience. So hopefully this is valuable to you. Let us know in the comments as we move into the drawing. Yeah, and know that in the Master The Handpan Academy, this format, this way of doing this student-focused series, we will prepare more, and it's going to be longer. But we just wanted to give a little taste of what it is. Yeah. So it's nice to have your feedback. And hopefully, I'm not giving away any secrets, but there might be a couple of times where it's not just the three of us. We might have some other guests, some other players that are commenting along with us. Giving some feedback to you guys, and I think it's important too. Like a lot of this, it's really, I think it's always nice to get feedback and have other people hear what you're doing. But a lot of the stuff that we addressed was all kind of stylistic things. So if you like the way that you're doing something, certainly don't change your entire game just because us three, said to do something different. But it's just, I think it's always nice to kind of get other people's thoughts. So. Yes, c'est que des conseils. On veut pas que ça change totalement votre jeu. Faites le tri. Ce qui a fait écho chez vous, ce que vous pensez qui est pertinent, c'est juste nos avis à nous. On espère qu'ils apportent de la valeur. Et il y aura d'autres profs dans la Master The Handpan Academy qui viendront se rajouter à nous et donner leurs angles de vue parce qu'on n'a pas la prétention à nous trois. Voilà, on sera peut-être pas tout le temps à chaque live, tous les trois là. On n'a pas la prétention de pouvoir parfaitement ou pleinement commenter vos vidéos. Donc, on se servira de tous nos amis qui sont si bons et qui savent si bien faire ça. All right, on est parti sur la raffle. Donc, laissez-moi vous redire les règles. C'est important, les règles. Toute personne qui faisait l'effort d'honorer ce challenge, de prendre du temps, de travailler son instrument, de se filmer, de faire cet effort qui est très difficile, vous avez vu. Toute personne qui est venue activement participer à ce challenge, qui a posté sa vidéo, une vidéo qui a fait du bien à d'autres, qui a enrichi d'autres jeux, qui a donné des idées à d'autres joueurs, toutes ces personnes-là ont du coup, parce que ça nous tient à cœur de faire ça, ont eu un ticket de loterie pour gagner peut-être ce YataoPan. C'est un moyen pour nous qu'on a de vous encourager à continuer de faire ça parce qu'on croit qu'il y a beaucoup de valeur dans ce qui vient de se passer cet été au travers de cet exercice. So let's go over the rules really quick. So every single person who took part in this summer challenge was entered into our YataoPan D Kurd 13 raffle. We believe in sharing our music with one another. And so this is a way for us to encourage you to remain active in each other's handpan journey. And we are also here walking alongside you. And also, we have to say it is a YataoPan. We have to give a huge shout out to Malta Martin for supporting the summer challenge, and give him a round of applause wherever you're at, because it's a very cool thing to be able to do what he did. So thank you to Malta. Un grand merci à Malte. C'est grâce à lui qu'on a cet instrument. Ça vous montre tout son amour pour vous, son soutien aussi à la plateforme et son envie de rendre des gens heureux. Il fait beaucoup pour la communauté. On peut lui faire un gros merci dans les commentaires. On lui en screenshotera certains et on lui enverra. Ça lui fera plaisir. Un grand merci à lui. All right, guys. So I'm going to share my screen. Je vais partager mon écran et je vais avoir, regardez, c'est très simple. Vous êtes tous ici. C'est parti. Je partage mon écran. Je vais ici. Regardez ça. So David is sharing his screen. Et remets à jour peut-être le compteur, David. Oui, ou tu ça le c'est, laisses on là avait fait des... Oh non, mais là, c'est, voilà, à chaque fois, ça génère. Donc, je vous explique. Okay. Ici, j'ai vos noms et prénoms. Il y a cette colonne d'email qui a été cachée en noir pour pas divulguer vos adresses email. Il y a la date d'entrée, tout ça. Il y a le lien vers votre profil. Ce qui nous intéresse, c'est que ici, il y a des personnes du chiffre 2 au nombre 153. Donc, je vais devoir ici mettre à ce générateur en ligne, là c'est une main innocente, c'est un ordinateur innocent, il va devoir générer un numéro entre le 2 et le 153, je vais cliquer sur générer, il y aura un chiffre, je vais me reporter ici, et je vais trouver ce chiffre et j'annoncerai le nom et prénom de la personne qui va recevoir
un handpan. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va avoir un handpan gratos. C'est trop bon. So, who is getting a free handpan today? Here's how it's going to work. You are seeing on the screen David's computer screen. On the left is a list of all the participants. Again, we wanted to give everyone a chance to win this handpan. The list goes from number 2 to number 153. On the right side of your screen, you can see a screenshot of random. It's not a screenshot, it is live. I guess it's a live version of random.org, which generates actually random numbers. And so once David clicks generate, it's going to generate our winner. And I asked it to generate from number 2 to number 153 so that everyone is in it. Okay? Cool. Who want to learn a handpan? Put a comment in the comment section. This is so exciting. Yeah, this is cool, man. Allez, mettez-nous là. Mettez-nous votre petit coup de boost dans les commentaires. Montrez-nous combien vous êtes chaud. Not to sound like an old player, but like when we first started playing, did you ever think that all you had to do was upload a video of yourself and you would get an instrument for free? Dan est en train de dire, vous vous souvenez, that's amazing. Vous vous souvenez, il y a quelques années, pour avoir un handpan, il fallait seulement mettre son nom comme ça et on pouvait gagner un handpan. Oh, the three of us, we've been in these ages, in that era where you couldn't have something but pan art, and they were not doing them anymore. And only a few makers were there with 7 years waiting list. And nowadays, so easy. We just click and someone receives a handpan for free. Wow. It's that easy. What a wonderful world. OK, c'est parti. Je vais cliquer sur générer. Drum roll. 1, 2, 3. 103. Ooh, let's go from numéro the 103. It's very small, but I feel like you're still in the 20s. Like you gotta. Oh, let me zoom. Where I am right now. I am. Oh, yes. You There can we go. see that. Yeah, now I can see. Oh là là, le suspense est insoutenable. Oh, it's coming. It's coming. Someone's getting a free handpan. 2 more scrolls. 101. Oh my gosh. 102. Oh, Hiru Whoa. Tachibana. Bravo! Congratulations. Congratulations, Hiru Tachibana. Oh, that's great. Congrats, Hiru. Yeah, congratulations. You won a Kurd. So what you have to do, ce que tu dois faire, Hiru, on peut la remercier. Congratulations, Hiru. Tu envoies un email à contact@masterthehandpan.com et tu dis ton nom, ton prénom et le chiffre 103 et on t'envoie le handpan. Hiru, congratulations. All you have to do is reach out to us, send us an email with your information, and we will send you this handpan. I think Hiru is located in Japan, guys. Hiru est au Japon. Voilà, magnifique, notre famille mondiale. Donc, c'est quoi l'adresse, David, que
contact@masterthehandpan.com. So, Hiru, we will reach out. But of course, if you're seeing this live, if you're watching the replay, send us an email at contact@masterthehandpan.com. Yes. Wow. Amazing. Congratulations. Ah, c'est dingue, hein? That was so much fun. It was very fun. Let's give handpans away for free more often. Malte, can we have 10 handpans a month? By the way, if some makers want to make some people happy, like right now we've been doing, it's an open invite. Us, if you want to be involved in making people happy, I mean, you already make a lot of people happy, but if you want to give away one instrument for this kind of event, you are more than welcome. Thank you, everyone. Je disais juste, hein, les fabricants, si vous avez envie de rendre des gens heureux, vous le faites déjà tous les jours en fabriquant des handpans et en les envoyant. Mais si vous avez envie de faire un petit cadeau à Master The Handpan pour ce genre d'événement, on est sponsorisé par vous, hein, on a besoin de vous, c'est cool de faire ça tous ensemble pour la communauté. Donc, now we're almost done, on a bientôt fini. Juste, on voudrait vous faire donc un petit peu une petite, vous projeter un petit peu sur la suite de Master The Handpan. So we're almost going to wrap up this live stream, but we want to give you a sneak peek on what's coming at Master The Handpan. So stick around and check this out. Alors, ça va sortir ce vendredi une nouvelle série de vidéos qui s'appelle, mesdames, messieurs, le Handpan Snack. Coming soon, actually on this coming Friday, we're introducing a new video series called Handpan Snack. Donc, il faut absolument que vous vous inscriviez pour ne pas rater ça, que vous suiviez le compte Instagram de Master The Handpan et la chaîne YouTube. Et il y aura donc toutes les semaines des vidéos qui se veulent être simples, digestes et applicables tout de suite sur votre instrument. Ce seront des mouvements, des petits grooves, des petites choses à savoir, à connaître, des sons, des effets pour le handpan. Et ça va être une petite librairie de plein de petits tips, de plein de petites choses à jouer sur votre handpan, mais qui s'appliquent rapidement et facilement. So this is a very concise, digestible format. So make sure that you're subscribed on Instagram, TikTok, and YouTube. These will be short videos that give you a really quick exercise that you can apply on your instrument. Any scale. It's not an hour-long course. It's just a little bite that's designed to be fun to go through. Et voilà, donc ça c'est pour les handpan snack. Et puis on peut remettre notre belle affiche. En fait, on travaille depuis 1 an et demi. Vraiment, on travaille dessus depuis 1 an et demi. On y réfléchit et on brainstorm depuis encore plus d'années. Mais voilà, dans quelques temps, inscrivez-vous. Il va y avoir cette académie. On a entendu aussi ce que vous nous disiez comme retour sur l'apprentissage, sur le prix des leçons et tout ça. Là, on vous a fait un truc. Vous allez avoir accès à tout et à une communauté vibrante, pleine de contenu, pleine d'échanges. On peut le dire, et c'est pour ça que moi, je veux travailler avec Sylvain et Dan, qui sont des amis et la famille, c'est qu'on a vraiment à cœur de vous accompagner dans votre apprentissage du handpan. On est ces personnes qui veulent que le monde entier joue du handpan et s'éclate avec son instrument. On veut que ça soit fun, on veut que ce soit joyeux, on veut que ce soit sympa et on veut retrouver ce en quoi on croit. Et on croit encore, c'est une communauté de gens qui s'encouragent, qui papotent, qui se font du bien. On croit encore à ça. Donc nous, on fait tous nos efforts pour cela. Et après, ça sera entre vos mains et à vous aussi d'être co-ouvriers de tout ça, de la Master The Handpan Academy et de la communauté qui va avec. So make sure you go check out the sign-up page for Master The Handpan. Just drop your email in there and you'll be the first to know. And just so you know, we've been working so hard for over 1.5 years to build this new learning experience. The handpan magic is alive and well, and we are so excited to create a space that is fun, that allows you to go where you want to be with your handpan playing. And for us at Master The Handpan, it means to learn fast and to have fun. Excellent. Dan, you want to close this live? Yeah. I mean, you can't. Knowing what's coming with the academy, there's not really
anything more to say except to go to the I don't think we could stress enough how cool the next chapter is for Master the Handpan. Yeah, it's it's really nice to be able to think about all the stuff that's upcoming and be like, man, this is like, there's going to be a lot of people that are really going to benefit from this, and it's going to be pretty cool. And yeah, just follow the links, keep up with us. I guess a bit, it's amazing to have Sylvain on the team now. And if you want to get to know more about him, he just did an hour and 15 minutes on the podcast. So you can get to learn more about Sylvain. There it is. Yeah, it was so much fun, guys. Yeah, what a fun conversation. It was fun, man. We had some good times on that. But yeah, it's been really cool to have Sylvain as a part of the team, and in this on the podcast, you get to hear more about his story and how he came to be where he's at. So I would strongly encourage you to check that out. Yeah. Merci beaucoup, Dan. Thank you, Sylvain. Thank you, Dan. Merci. Thank you, everyone, for your valuable time. We'll see you very soon on the social media, on the group, and we hope very soon in real life at some events or stuff. We might also create some stuff live for all of us to gather and have a good time. Gros bisous. Au revoir tout le monde. Merci pour tout. Ciao les amis. C'était chouette de vous avoir. Ciao, ciao. See you soon. Bye.